Okay. Everything looks nice. Thank you. Thank you. Those are the supporters for Miss Angola. We're going to talk to them shortly. Can you take a photo for me, please? Thank you. Yeah. Yeah. Angola, the United States. Brothers forever. Video. Video. 1, 2. Yeah. All right, peace to my new friends from Angola. Oh, thank you. All right, United States, El Salvador, and Angola. Miss Universe. Miss Universe. All right. Thank you, sir. Gentlemen. Thank you very much. Thank you very much. Permission to speak with you, sir. Yes. Okay, my name is Ernesto with Ernesto Explores YouTube channel. Okay. Nice to meet you. How do you feel right now? Yeah. How do you feel right now? Angola. Yeah, for Miss Angola. Director Nacional. You are the national director. Yes. Wow, it's an honor for me to meet you. Yes. And so, did you? How many years have you been doing this as national director? Bem, não percebi. ¿Habla español? Un poco, pero habla español, prefiero. Yo intentaro. Sí. ¿Cuántos años tú es director nacional para Angola? Já há mais de 10 anos. 10 anos. 6. Yes. 6. 10. 16. 16 años. Yes. Muchos. Sí. ¿Qué es nombre para candidata Angola? Ana Bárbara Coimbra. Sí. Ella edad. Idade? Edad de Angola representante. Quantos anos Angola representa? Desde 1998. Yo, sí. ¿Qué es edad, Miss Angola? Angola, a idade que ela tem, 25 anos. 25 años. Sí. ¿Es soltera? Solteira. Porque en Miss Universo es Abril. pasado es puede. Sim. Sí. A organização do Miss Universo, o ano passado, mudou alguns conceitos de Miss, que hoje já é permitido misses que sejam mães, não é, com filhos, não é, a participar no concurso do Miss Universo. Isso veio, de uma certa forma, dar uma maior expansão àquilo que é realmente a beleza da mulher. Porque a mulher não é só bela quando ainda não tem filhos. Não é? Então, uma mulher com filhos, que é uma dádiva de Deus, então torna-se ainda mais bela. Sí. ¿Dónde en Angola, Miss África. Angola, África? Sí. ¿Cuál es ciudad? Cidade de Angola? Yeah, para Miss Angola. Miss Angola, Benguela. Bengala. Benguela. Sí. Ajá. Distrito Federal, né? Distrito sim. de Benguela. Distrito. Sí. Benguela es la segunda ciudad de Angola. Ah. ¿No es? Yeah. Sí. Yeah. Él es Diretor Imprensa, Angola. imprensa. Sí, prensa, sí. Prensa. Prensa. ¿Qué es prensa? Imprensa, comunicação. Comunicación. Comunicación. Sí. Sí. Jornalista. Sí. Jornalista. Sí. Tu nombre. José. José. Nombre. Poli. Sí. ¿Cómo es Leila López? Very good. Bien. Muito bem, tá bom. Yeah. ¿Es Leila López aquí? No. Sí. En Angola. Angola. Não, Sí. Leila Lopes é Reino Unido. Reino Unido. Sim, Reino Unido. Neste momento, Reino Unido. Momento. Sí. Está en Reino Unido. Ajá. Ahora, Lela López está en Reino Unido. Reino Unido, sí. Sí. En 2011. En 2011 pasado. Sí, yeah. Miss Universo, sí. Es bandera. Sí, de Angola. República de Angola. Sí. Rojo, negro. Sí. Para explicar. Yeah. Esta cor, roxo. Rojo. Sangue. Sí. Sangue. Sí. Isso aqui, poder africano.
Ah, africano. Esta cor é yellow, toda a riqueza de Angola. Ah. Trabalho, riqueza de Angola, tudo que tem a ver com a riqueza de Angola, com o trabalho de Angola. Isto, sangue, isto, poder africano, tá? Representa a cor africana, e isto aqui representa toda a força e toda a riqueza de Angola. Así. Porque, bueno, muchas gracias para tu tiempo. Gracias, Sí, gracias. Yeah, Thank you so much. Yeah, sí. Me disfruté. Yo disfruté. Ok? ¿Disfruté o disfrutí? Disfrutei. Disfruté. Ya, yo sí disfruté. Tú y tú. ¿De dónde es? Sí, Estados Unidos. Estados Unidos. En Mississippi. Mississippi. Mi idioma es inglés, pero yo aprendo español. Ok. Sí, en YouTube. Ok. Sí, Oh, sí, right, pero alright, ya alright, sí. alright. Espero en un año mi español es fluido. Ok. Sí, sí. Ah. Ya, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Ya, bendiciones. Ah, ok. Ya, Thank you so ya, much. Angola, Angola, Angola. Avante. Ya, avante, avante. Avante. Yeah, gracias. Okay. This seems to be I like think this lady is the director from Miss República Dominicana. this one. Yeah. Oh wow. Let's Yeah, say hi, sure. let's say hi. Yeah, yeah. Come on, let's say hi. Yeah, yeah. Hola, ¿cómo están? Sergio Cabrera, no sé si te acuerdas de mí, nosotros nos conocimos en el Hyatt el año pasado con yo la representante de República Dominicana. Dale, dale. Yeah. Yeah. Must be probably the makeup team. Actualmente la directora del Miss Nepal, y estamos muy orgullosos de nuestra actividad que nos en Chile desde 2016. En esa época no nos llegaba. Voz TV from Nicaragua is doing some interviews with some people. Yeah, I think that could be the national director of Miss Nepal. And do you follow the girls before the competition to see how they are and how they're doing? Like, do you follow the pages that are posted? Not up? really, but I think I need to. Yeah, because that's how people have their favorites already. Because we've been following how they Yeah. are. See, right now I don't have much knowledge. Oh, Yeah. We're here in Real Intercontinental San Salvador, here in El Salvador. And this is the hotel where the delegates of Miss Universe 2023 are staying. As you can see, there is Miss Universe shuttle here. And this is also near from many restaurants and other establishments.